वो करके क्वेश्चन आए थे। Very good evening to all the know the trick one, then it. In Barsha, so Barsha is one of the good ranker from batch 2023 তো মেরি পেস লাগাই লাইক বাচ্চাটি এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে she is right now in studying in professional MBBS course in AGMC. She was one of the brightest student at her batch from SKM and আমার পার্সোনাল ফেভারিট স্টুডেন্টরা মধ্যে ওই ব্যাচের she was one of them. মানে আমার যতজন স্টুডেন্ট আসলো আমার পার্সোনাল ফেভারিট লিস্টে ওই ব্যাচের মধ্যে যারা লেগে আমি চাইছি যে না এই বাচ্চাগুলির সিলেকশন হইতেই লাগবে, এই বাচ্চাগুলির একটা টপ নচ রেজাল্ট হইতেই লাগবে, ওই স্টুডেন্টসগুলোর মধ্যে বর্ষা প্রমিনেন্ট আসলো, মানে একজন প্রমিনেন্ট স্টুডেন্ট আসলো অ্যান্ড শি ওয়াজ ভেরি ডিজার্ভিং, খুব হার্ডওয়ার্কিং আসলো, খুব হাসলিং আসলো অ্যান্ড যেমনে হয়েছে যেভাবে হয়েছে সবসময় ওইভাবেই করছে। অ্যান্ড কিছু স্টুডেন্টস থাকে না যে যারা তুমি যেমনে কইবা তারা ওইটাই করবো, না এতে বেশি করবো না এতে কম করবো। অ্যান্ড তারার সাকসেসটা ইট ফিলস যে শুধু তারার সাকসেস না, ইট ফিলস যেটা আমারও সাকসেস, বিকজ ওই স্টুডেন্টগুলি এত কথা শুনে যে দে বিকাম মানে দেয়ার সাকসেস বিকামস সো পার্সোনাল, যে তারার রেজাল্টটা মনে হয় যে এটা শুধু তারার রেজাল্ট না, এটা আমার রেজাল্ট। তো বর্ষার রেজাল্টটা আমার কাছে ওইরকম আসলো। তো যাই হোক, শি জাস্ট কেম র্যান্ডমলি টু মিট মি, বাট এখন তো আমি ক্লাসে, তো এলাকা আমি বললাম যে তার সঙ্গে একটু কথা বল। তো বর্ষা রাইট নাও দে আর ইন ক্লাস 11। তো তুমি শি ওয়াজ ওয়ান অফ দেম, যে খুব কম বাচ্চাই 2022 পরে যদি তুমি দেখো খুব কম বাচ্চাই নিজের ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে নিট ক্লিয়ার করছে। এই বছরে যখন তুমি স্টেট মেরিট লিস্ট দেখবা তখন দেখবা ম্যাক্সিমাম বাচ্চা যারা নেট ক্লিয়ার করতেছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমামই রিপিটার। যারা এজিএমসিতে 2021 পরে 22 পরে গেছে, ম্যাক্স অফ দেম আর রিপিটার। এজিএমসি কো, রিমস কো, ইভেন কি টিএমসি কো, নিগ্রিমস কো। তো রিপিটারের সংখ্যা অনেক বেশি, কারণ কি কম্পিটিশন এত বেশি না যে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়ার করা ইট বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট। বাট শি ক্লিয়ার্ড দ্য এক্সাম ইন ফার্স্ট অ্যাটেম্পট অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়ার করার লিগা অনেক পারসিভারেন্স লাগছে, অনেক হার্ডওয়ার্ক লাগছে, অনেক কথা শুনতে লাগছে, অনেক কনসিস্টেন্টলি 2 বছরের জার্নি চালাই যেতে হয়েছে। ডেফিনেটলি একদিনে তো কিছু হয় না, বাট কোনো একদিন শিওরলি হয়। তো ওই কোনো একদিনের লিগে পরিশ্রম অ্যান্ড শি ক্যান টেল ইউ দ্য ফিলিং অফ কোনো একদিন ভেরি পারফেক্টলি, যেটা আমি হয়তো কইতে পারি না তো ভালোভাবে। তো আমি জাস্ট আমার সময় কইতে পারি কি হয়েছিল, বাট আমার সময় এটা তো হয়তো রিলেটেবল না, বিকজ আমার এটা 6-7 বছর আগে হয়েছিল অ্যান্ড শি জাস্ট ক্লিয়ার দ্য থিং রিসেন্টলি, জাস্ট 1 বছর আগে, 1 বছর হয়েছে না। তো তারা এক্ষণে এই মোমেন্টে মানে কি করা উচিত, লাইক কেমনে কনসেপ্ট বিল্ডিং এর উপরে কাজ করা দরকার যাতে কি 12 বইটা তারা ডিফিকাল্টিস ফেস না করতে হয় অ্যাবাউট দ্য ব্যাকলগস অফ ক্লাস 11। ফার্স্ট অফ অল তো ব্যাকলগ রাখাটাই ঠিক না, ডিলিট টপিক ডিলি করা দরকার অ্যান্ড প্লাস এনসিআরটি কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং ইজ মাস্ট। এনসিআরটি না পড়লে হবে না, অ্যান্ড লাইক along with NCERT you have to solve MCQs day by day, like all the topics that
recently covered, you have to do that, or else there will be a huge backlog which you won't be able to cover once you reach in class 12. And what is the importance of giving test, like in a proper manner? টেস্ট দেওয়াটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ মেনি পিপল আর হ্যাভিং টেস্ট ফোবিয়া। তোমার ব্যাচে অনেক স্টুডেন্ট আসলো যারা টেস্ট ফোবিয়া আসলো, অ্যান্ড তারা রেজাল্ট ওই রকম এক্সপেক্টেড হয়েছে না যারা এই টেস্ট ফোবিয়া আসলো। মানে ইট ডাজন্ট ম্যাটার ফ্রম হুইচ সেকশন দে আর কামিং, পিসিএম হোক বা পিসিবি, বাট টেস্ট ফোবিয়া থাকলে ওটা রেজাল্টে অনেকটা এফেক্ট করে। তো টেস্ট ফোবিয়া ওভারকাম করলে কি করা দরকার? শি ইজ ওয়ান অফ দেম, যারা সব টেস্ট দিত, মানে মার্কস কম আয়োগ বেশি আয়োগ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার র্যাঙ্ক ফার্স্টের দিকে আয়োগ লাস্টের দিকে আয়োগ, বাট শি ওয়াজ ভেরি কনসিস্টেন্ট অ্যাট গিভিং টেস্ট। তো এলাকা টেস্ট দেওয়াটা খুব বেশি ক্রুশিয়াল, অ্যান্ড এগেন শি ক্যান টেল ইউ দিস থিংস পারফেক্টলি যে টেস্ট দেওয়াটা কতটা ক্রুশিয়াল, বিকজ বর্ষা গিভ সো মেনি টেস্ট অনলি ইন মাই হাউস, যেটা আমি দেখছি, এটা আমি করতেছি, অন্য টিউশনও সেমই আসলো, অ্যান্ড ওর সঙ্গে অনেক স্টুডেন্ট আসলো যারা টেস্ট দিত না, ওরই বন্ধু বান্ধব আসলো, এবং ওইটাতে তার রেজাল্টে এফেক্ট পড়ছে। এই দুটোটা জিনিস শি স দ্য থিংস ভেরি ক্লোজলি। তো টেস্ট দেওয়াটা কতটা ইম্পর্টেন্ট? The thing is, like, when you are reading, you won't know that, like, how much your concept is being cleared. When you give test, like, you know that where are your backlogs and where are you making the mistakes, and like when you are analyzing your result, like, you are reading the concept again, or else you won't be reading that again. So like giving test will make it analyze that how much you are scoring, how much you are improving, and like in which thing your concept is cleared and in which thing your concept is not cleared. The thing in which you are not clear or you are having confusion or you are doubtful, you can read that part again. So that's the importance of giving exam, and you can analyze that among the whole students, like what's your rank and how much you are scoring among them, or else you won't know that, like, what's the preparation of others. And again, practicing in regular manner after covering each and every topic in each tuition. ধরো আমি তার পিরিয়ডিক টেবিল করাতেছি, এবার পিরিয়ডিক টেবিল শেষ হওয়ার পরে পিরিয়ডিক টেবিলে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করা কতটা ক্রুশিয়াল, and question solving kudra crucial to do the perfect result in any sort of competitive exams, like a teacher at tuition test hok ba school er part test hok ba main competitive exam hok, NEET hok ba JEE hok, kudra crucial question practice kora, because oneke thake jara মানে they don't like to do the practicing and all, tara shudhu bujhtache lekhtache bari theke eগুলি পড়তাছে more or less, বাট প্র্যাকটিসের ইম্পর্টেন্সটাই তারা বোঝে না। এবার ধরো প্রত্যেক টিচাররাই যারাই পড়ায় তারা প্রত্যেকেই বোঝাচ্ছে যে প্র্যাকটিস করতে হবে, বাট দে আর নট অ্যানালাইজিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্র্যাকটিসিং। তো প্র্যাকটিস কতটা ক্রুশিয়াল টু ডু এ পারফেক্ট রেজাল্ট। Like, if you are only reading, then your concept is cleared, like only cleared, and if you are not practicing, then that means like your time management is not there. You won't know that in how much time you are doing with some and how much time is taken by yourself to fill a OMR sheet, and that's important. And there are many questions you will find in MCQ that's not being teached, or like you haven't read in NCERT. So like that concept is required, and when you will solve lots of MCQs, like you will find many things like which you don't know, and that's the importance of solving questions regularly. And what about the preparation of chemistry? Like if you want to score a perfect score in chemistry, like তোমার স্কোরও ভালো আসলো বোর্ডে, অ্যান্ড নিটও ইট ওয়াজ অলমোস্ট গুড, বাট যদিও এক্সপেকটেশন আর একটু বেশি আসলো। তো সিন্স শি ওয়াজ ওয়ান অফ মাই টপার ইন মাই ক্লাস অ্যাট দ্যাট ব্যাচ, তো আমার এক্সপেকটেশন আর একটু বেশি আসলো, তো ওইটার থেকে একটু কম আসলো, বাট স্টিল ইট ওয়াজ গুড এনাফ। তো কেমিস্ট্রিতে একটা পারফেক্ট স্কোর করার লিগে কি করা দরকার, অ্যান্ড কেমিস্ট্রি অক্ষণে অ্যাট দিস মোমেন্ট টু ভেরি লাস্ট ডে কেমন করে ব্যাকলগ যাতে না জমে ওই স্টাইলটা কি হওয়া দরকার, অ্যান্ড নতুন টপিকগুলি কত টাইম রিভাইজ করা দরকার, কোশ্চেন প্র্যাকটিস কেমনে করা, PYQ সলভিং, এভরিথিং, হাউ এ স্টুডেন্ট ক্যান ম্যানেজ
everything perfectly so that they can get a perfect result in subject. Okay, for chemistry, like what sir is teaching, you have to follow that notes. Like it's very nice. I have also studied, and the sir's whatever sir is teaching and whatever sir gives, like you have to note that each and everything. And after there are 3 different topics in chemistry. For organic, you have to be very specific in that. For organic, along with reading, you have to solve MCQs along with that. And like inorganic is little bit like memorizing the concepts. So it's a bit hectic. It was hectic for me also. So like you have to read it again and again. And physical is like physics only, like so many numericals are there, so you have to practice it, or else only reading of physical chemistry you won't make it, you can't make it. And what about biology? Like if you want to score, if someone want to score a perfect full marks or near to full marks or a pretty good marks in biology, again biology and chemistry is the most 2 crucial subject to get a rank in NEET exams like NEET. কারণ কি যদি আমার 540 আউট অফ 540 আই পড়ে বা ওই মার্কসটা যদি পারফেক্ট থাকে তাহলে সিলেকশনের চান্স অলমোস্ট 80% হয়ে যাবে। তো বায়োলজিতে একটা পারফেক্ট স্কোর করার লেগা এই মোমেন্ট থেকে একবার লাস্ট মোমেন্ট অবধি কি কি করা দরকার ইফ সামওয়ান ইজ এ পিসিবি অ্যাসপিরেন্ট, পিওর পিসিবি অ্যাসপিরেন্ট। So you people are in 11, right? So in 11, in biology, like there are so many chapters which will make your concept and which you need to study it very properly. And biology is like that, you need to study each and every line and word by word, or else like whenever you are going to solve MCQs, you will find many things like you aren't understanding, or you are thinking that, oh, this is no, I know this answer, but whenever the result is being given, you will see that it's the wrong answer. So like, and in biology there are also many people make mistakes in assertion and reasoning. So like whenever you will read it line by line and word by word, you can bit by bit, like you will improve and your skills would be improving in solving that. And biology, you are in class 11, so like you can't make any backlogs. You have to study it regularly. And whenever you are in 12, you have to study along with 12, you have to continue your 11, or you will be completely forgetting whatever is being taught in 11. So like along with 12, you have to continue 11 also, and regular practice is needed in all the subjects. The max of the PCB aspirants are having a serious phobia in physics, and tomorrow একটু suffer করতে হইতো physics and now it's very common also in PCM. PCM physics এর একটা phobia আছে, but তোমার সময় তোমার একটু পরে রিয়েলাইজেশন হয়তো হয়েছে যে ফিজিক্সে আমি যদি প্রথম থেকে এভাবে করতাম তাহলে ফিজিক্সটা একটু বেটার বা ইমপ্রুভড কন্ডিশনে থাকতে হইলে। নাও দে আর হ্যাভিং টাইম, so we can tell them what is the perfect roadmap. Some people will not hear definitely, but কেউ এটা শুনতে চায় যে হ্যাঁ ফিজিক্সে আমার কেমনে ইমপ্রুভমেন্ট করা দরকার, যাতে আমার 12 উইথে রিগ্রেট না হয় যে হ্যাঁ ফিজিক্স আমার নষ্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড ফিজিক্সের লিগা হয়তো আমার সিলেকশনের চান্স অনেকটা কমে গেছে। তো তোমার সময় তুমি ফিজিক্সে কি ভুল করছিলা and physics e aro kemne improve kora jay and physics jate phobia reason na hoy? For me, physics was a big phobia. Like I didn't like it from the very beginning, and I was very not big. I was literally not studying physics. In a week also I didn't study physics. Like a year went like that, and like at the last I realized that, oh, I became weak in physics. What to do now? So like I first started with reading the NCERT chapters. Then I listed all the formulas of all the chapters in one place, and I pasted it in my in front of my study table, and I used to read that again and again. And in physics now, in NEET, maximum of the questions will be from basic formulas. It's not that much tough. Yeah, this year it was a bit tough, but maximum of the questions would be coming from basic formulas. So first, if you are weak in physics, focus on the basic formulas. From basic you go to complex. Like you can't solve a complex problem without studying the basic things. So like first start with the basic, then go with the medium ones, then you try the hard ones. If you have
finished solving the NEET. Some books are there which are focusing on JEE level types. Like you can solve that, you can try that whether you are able to solve it or not. After so many hard works, how the college life is going? After this hard work, like college life is worth it. Yeah, there are so many hardships. The pressure is also a bit more. Like after joining college, I realized that I didn't study anything in NEET. Like I didn't means what to tell. Like I didn't practice also. I didn't study that much in NEET. Like whatever I am studying in this college for 1 year. So, but it's worth it. Okay, so as we know, যে MBBS মানে it's an course যেটার মধ্যে actually খুব pressure থাকে from the very first year to the very last day of last year. তো এখন মানে ক্লাস 11-12 এর থেকেও বেশি প্রেসার থাকে। তো after giving so many hard works in class 11-12 and now also you are putting so many hard works, but কলেজের যে হার্ড ওয়ার্কটা থাকে বা কলেজের যে পারসিভারেন্সটা থাকে ওইটার মধ্যে একটা এনজয় থাকে। ইউ নো ইউ আর ডুইং সামথিং ইন প্রফেশনাল ফিল্ড, ইউ উইল all this hard work will pays off in professionally. তো এবার 11-12 বাচ্চারা এটা রিলেট করতে পারে না, অ্যান্ড তোমরা সময় এটা তোমরাও একটু রিলেট করতে কষ্ট হইতো যে হয় এত পরিশ্রম কেন করুন। বাট কলেজের হার্ড ওয়ার্কটা বাচ্চারা বুঝে যে হ্যাঁ নাও দিস ইজ দ্য টাইম, যে আমার লাইফে ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতে গেলে আমার হার্ড ওয়ার্কের কোনো অল্টারনেটিভ নাই। দ্যার ইজ নো অল্টারনেট অফ doing hard work and there is no shortcut. So what you want to tell them, the hard work is how much necessary to get succeed and to get a government college and to get a good college life so that they can skip all the bullshit private college. See, in class 11 and 12, the thing is that like you aren't having a path, like in which path you have to go. You aren't having a career, like in which way to go. You are in a serious delusion that what to choose and like what to study. But once you join a college, like it's confirmed that like you are studying this course and you have to study for this course, and like after that you will be getting job in this course in this specific subject only. So like in 11 and 12 you have to be very hard working, because otherwise you won't know like in which path you are going. You have to first select a path, like which path to choose and in which way you want to go. And after joining college, so it's like you are going in that path only. So like in 11-12 hard work is needed, but in college the hard work is more, but you can enjoy the college life. Like college life is very different from the school life, and I am coming from SKM, so like it's totally different from my school and what's there in school and what's there in college. So anyone having any query regarding preparation in class 11 or in class 12 or during this phase? Anyone? Okay, how you used to motivate yourself every day? Like my first motivation was that I won't repeat. I can't take that pressure of repeating, the frustration and all that stress. My motivation was that like if I repeat now, my friends would be going to college and I can't see their status. I can't tolerate that thing. So like I used to tell myself each and every day like I won't see their statuses. So that's why I have to give status. For giving status, I have to join college. Exactly, to give the status in WhatsApp, you need a status in life. So এটা আমি সবসময় কই, ঠিক আছে না? তো তোমার স্ট্যাটাস তখনই সবাই সিন করবো যখন তোমার লাইফে একটা স্ট্যাটাস থাকবে, ঠিক আছে না? So that's the biggest motivation. And how মানে discipline, self discipline is one of the key factor which plays a very important role in the success of any aspirant's life. তো সেলফ ডিসিপ্লিনটা কতটা দরকার। অনেক বাচ্চা থাকে যারা ধরো জোশে জোশে এক সপ্তাহ পড়ে নিল খুব বেশি বেশি করে, এন্ড পরের সপ্তাহ আবার মোমেন্টাম ব্রেক, এবং হঠাৎ করে আবার ওইটা ফিরা পাইলো, তারপর আবার এটা ব্রেক, অ্যান্ড ওইটা করার কোনো মিনিংই থাকে না। যে পড়তেছে না, যে এরকম ওয়েতে পড়তেছে, হঠাৎ করে পড়তেছে, হঠাৎ করে পড়তেছে না, হঠাৎ করে কনসিস্টেন্সি আছে, হঠাৎ করে নাই, তারা দুইজনের রেজাল্টের মধ্যে বিশেষ কোনো ডিফারেন্স থাকে না। তো ওই সেলফ ডিসিপ্লিন হওয়াটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড
কেমনে ওই সব ভালগার অ্যাক্টিভিটিস থেকে নিজেরা দূরে রাখা, সেলফ ডিসিপ্লিনসি যেটা থাকে ওইটা মেনটেন করা। First of all, for that you have to limit your screen timing. Like if you have a screen timing like 10 hours and 9 hours like that, you won't be able to make it. Like it would be very tough to make. It's true. And you have to be very disciplined. Like you have to make a table the day means like today you are reading. Before going to bed, you have to make a table that like tomorrow after waking up, I will be studying these topics, and I'll be completing these topics along with the MCQs. Not just reading the NCERT and not just by reading notes, reading NCERT plus you are solving questions. So like this is important, and like having a consistency is very important, because if you are not consistent, then your mind gets diverted. Like you will be forgetting all the topics the day after yesterday. If you don't study, and like you will be diverted to other things and you won't remember anything, no matter how much hard you studied. Keeping yourself from far away from the vulgar activities, like vulgar activities I mean to say social media and all, because ekhon jara aspirants ase, they are very active in all these activities and they are spoiling all the times in these stuffs only. And যখন ওই রিয়েলাইজেশনটা আয় যে এখন এগুলি করার টাইম না বা এগুলি থেকে আমার নিজের দূরে রাখা দরকার, ইটস অলরেডি টু লেট। অ্যান্ড আদার কিছু ইস্যুসও আছে লাইক ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আই নো সবাই এখানে রিলেট করতে পারতেছে। তো এবার ওই জিনিসগুলি থেকে দূরে রাখা কতটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ধরো আমি যখন কইতেছি সাম পিপলস আর থিঙ্কিং যে আই এম হ্যাভিং পার্সোনাল এজেন্ডা, যে হ্যাঁ সারে চায় না আমি খুশি থাকি। এবার এই খুশি না থাকাটা এই মোমেন্টে কতটা দরকার? The thing is that nowadays there are many addictions. The biggest addiction is phone. Like once you start scrolling reels in Instagram and YouTube shorts, like you won't stop. Whenever you will stop, you will see that your 3 hours is gone already. For boys, it's like game addicts, and like some girls are there having dramas and like watching web series. Like if you are having that addiction now, slowly like try to reduce it, or else like once you start you won't stop. And like Instagram, Facebooks and WhatsApps, like if there isn't any notification also, you would be having a habit of checking like whether there's a message or not, like someone messaged or not. Like you have to stop that. You have to like what to tell, like you have to make a control. Like you can't give that much power to your phone that you will start to control yourself. You have to control your addiction, and if you are able to control, then only you can make it. Nowadays also, like whenever my exams are approaching, I delete like Instagram and I block all the notifications that are coming in WhatsApp, or else I know I won't be able to pass. Exactly. So controlling your addiction is very important, যেটা আমি সবসময় কই। and যদি তুমি ওই জিনিসগুলোরে কন্ট্রোল না করতে পারো, তুমি যদি তোমার সেন্স যেগুলি আছে ওইগুলো যদি কন্ট্রোল না করতে পারো, then definitely your sense will control you, and when your senses will start controlling you, then you will go far away from the path you have chosen for you, and তুমি সাকসেস থেকে আস্তে আস্তে অনেক দূরে যাবে, and আস্তে আস্তে জিনিসটা এতই দূরে যাবে তো it will not be visible also, and তখন সব শেষ, এভরিথিং ইজ ওভার। আর ওই রিয়েলাইজেশনটা যখন আয় তখন এভরিথিং ইজ ডান। তো শি ইজ অলসো সেইং দ্য সেম থিং। তো অ্যাকচুয়ালি কারোর কোনো এজেন্ডা নাই, সবাই এটাই চায় যে তুমি ভালো কিছু করো। Like whenever I was like at your age, like I used to think that like why they are telling these things, like what's their agenda and all. Now I realized like whatever the seniors and my guardians told, like it was for my benefit only. Now I am at a better place and I am enjoying more nicely than I expected. So like this life is worth it, and I wanted this life also. Exactly. So anyone having any queries? Yeah. How you should manage all the 3 subjects equally? All the 3 subject management equal. Like first of all, I used to start with biology. Like I used to make a table that I'd be reading 2 chapters from 11 and 2 chapters from like after 12, like in the midway between 12 I'm telling,
I used to make a study table that I will be studying 2 chapters from 11 and 2 chapters from 12. Then along with that, I will be practicing, and I will be practicing all the MCQs from all the 4 chapters, like in this very amount of time. Then I used to take like 1 chapter from organic chemistry and 1 chapter from either inorganic or like physical chemistry. Like I focused much on organic chemistry because I used to love that part. And like at the end of the day, like after evening, I used to study physics, and along with that, question solving, like how much time was left for that. Okay, anyone? Yeah. Minimum hour to study. First of all, though, I didn't counted that, and I didn't used to go to school. Like I went for 5 days for giving the pre-boards, 5 days for giving boards, and 5 days for giving internal exams. So total 15 days I went it, and so 15 days I wasted. And the rest of the time I used to stay at home, and the rest of the time kept for like tuitions and privates. And the rest of the time, except studying, except eating and all that, except phone, so I used to study, and like whatever time I'm getting up to 9th. That means she's trying to say যে তোমার এটার মধ্যে কোনো বাউন্ডনেস থাকতে পারতো না যে এত ঘন্টায় আমার পড়তে হইব, বাট স্টিল যারা একটু নিজের উপর কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা কম, একটু পড়াশোনা কম করতে ভালোবাসো, বা এইম এমবিশন একটু কম আছে, তোমরা একটা বাউন্ডেন্স সেট করে নাও যে আমার 10 ঘন্টা অ্যাটলিস্ট পড়তে হবে। না হলে তোমরা যদি কো যে যতক্ষণ টাইম পাবো এতক্ষণ পড়ব, যা দেবো টাইমই পাইছো না। সারাদিনে 2 ঘন্টা টাইম পাইছো বা 1 ঘন্টা টাইম পাইছো, হয়তো কোনো কোনো সময় এটাই পাইতাম। শি ওয়াজ ভেরি স্টুডিয়াস, পড়তে ভালোবাসতো, রেজাল্ট করতে চাইতো, অ্যান্ড লাইক শি সেড যে আর বিগেস্ট মোটিভেশন ইজ আর যাই হোক রিপিট করতাম না, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই শি ওয়াজ স্টুডিয়াস এনাফ যে হ্যাঁ পড়তে হইবে, এলাকা আমি পড়তেছি। বাট ওই মোটিভেশনটা যতক্ষণ নিজের মধ্যে না আইব, এই সেলফ রিয়েলাইজেশনটা যতদিন নিজের মধ্যে না আইব, ততদিন তো একটা টাইম লিমিট অ্যাটলিস্ট বাউন্ড করানো দরকার যে হ্যাঁ 10 ঘন্টা করে আমি পড়ুম, বা 12 ঘন্টা করে আমি পড়ুম, বা অ্যাটলিস্ট 8 ঘন্টা করে আমি পড়ুম। সেলফ স্টাডির লিগে আমার এই টাইমটা থাকবো, আর যেদিন ওই সেলফ রিয়েলাইজেশনটা আই পড়বো যে যা খুশি হোক এবার আমার একটা বড় কিছু করতে হবে, ওই দিন তোমার সব লিমিট তুমি উঠাই দিতে পারো। কারণ তখন তুমি এত পড়বা যে একটা টাইম পরে তোমার প্যারেন্টস করবো যে আর পড়ানো লাগতো না, ঠিক না? ইউ উইল গিভ এভরিথিং, কারণ তুমি জানো যে এই বছর ভিত্তিতে আমার কিছু করতে হবে। বাট ওই রিয়েলাইজেশনটা আইতে অনেক দেরি হয়, অ্যান্ড ওই রিয়েলাইজেশনটা যত তাড়াতাড়ি আনতে পারবো ততই বেটার। ওকে, এনিওয়ান? Over the backlogs at the end while simultaneously managing biology and chemistry. Like at a point I realized that okay, biology is in my hand, and like I can leave it, I can cover it like in a very short amount of time, the revision I can cover. So at that time I started to give more time on physics, first of all covering the basics, then the medium ones, then the a little bit hard ones. And I basically focused on all the basic formulas that are there. From basic formulas I used to derive all the complex formulas that are there. Like all the complex formulas would be getting derived from the basic formulas only. So like reading NCERT, solving all the examples of NCERT, then I used to go to the other MCQ, whatever it's there. And I mean সবসময় তারা মানে I used to tell each and every day at class hour যে যা তোমার পড়ানো হইতাছে in chemistry that will be more than sufficient. তুমি যদি কপিটাও ভালো করে পড়ে নাও তাহলে তোমার 180 তে at least 175 প্লাস আই পড়বো, 180 আই পড়বো। বাট আমি পার্সোনাল মিস্টেক্স এর লেগে 5 নম্বর ছাড়তাছি, এন্ড মিন্স 100 এর ভিতরে at least 90 প্লাস আই পড়বো। ফুল মার্কসই আওয়ার কথা, বাট পার্সোনাল মিস্টেক 1-2টা ভুল হইতেই পারে, কারণ এক্সামে পিআর প্রেশার অনেক বেশি থাকে। তো তোমার সময় তুমি ক্লাস নোটস বা কপি যেটা আছে এটা খুব বেশি নাম্বার অফ টাইম রিভাইজ করছো। আমার এখনো মনে আছে যে প্রত্যেক ব্যাচে এমন কিছু স্টুডেন্ট থাকে না, যেমন এই বছরে ফ্লোরিনা তারা আসলো, তারা ব্যাচে বর্ষা তারা আসলো, আরো বর্ষার সঙ্গে আরো 1-2টা বাচ্চা আসলো, এই বছরে এমন 3-4টা বাচ্চা আসলো, যারা খুব বেশি নাম্বার অফ টাইম
কপি রিভাইজ করে এবং একটা টাইম পরে তারা কইতে পারে যে কোন পেজের মধ্যে কি আছে, কোন পেজের মধ্যে কোন রিঅ্যাকশনটা করানো হয়েছিল, কোন পেজের মধ্যে কোন কনসেপ্টটা আছে, কবে কোন সিকোয়েন্সে কোন কনসেপ্টটা ডিসকাস করা হয়েছিল। অ্যান্ড এটাই আমি বলছি যে তারা যেটাই কয় তারা সবটি ওয়ার্ড সবটি লাইন পাই টু পাই শুনে এবং যা কয় তারা সবটি ফলো করে। অ্যান্ড এদিকে তারা লোক একটা পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট হয়ে থাকা, তারা সাকসেসটা খুব পার্সোনাল ফিল হয়, তো ওইটারই রিজন থাকে। তো ওই ব্যাচের মধ্যে বর্ষা ওয়াজ ওয়ান অফ দেম, যে কপি খুব বেশি রিভাইজ করতো, ক্লাস কন্টেন্ট বারবার দেখতো অ্যান্ড যাই কয় তো খুব শুনতো। অ্যান্ড এরকম হয়েছে যে এত রিভিশন হয়েছে ক্লাস কন্টেন্ট বা ক্লাসের কপি যে she literally could tell you the sequence, the topic sequence that I have explained in the class. তো ওই ক্লাস কন্টেন্ট রিভাইজ করাটা কতটা বেশি ক্রুশিয়াল টু গেট a perfect score. Like your chemistry book is coming in 2 volumes, and like it's a little bit more for you to memorize each and all the pages of that book. Whatever Sari is teaching is Sari's like you're giving you all the precise things that are needed, and like you would be able to memorize it very quickly than as compared to like memorizing the whole NCERT thing. And like in your mind it will be staying for more amount of time than as compared to that NCERT thing. And like whenever an MCQ is being given, like it would be striking in your mind naturally if you are if you are reading it again and again, that oh, in that page it was there and I know that formula. In NCERT what will be happening, like so many things will be coming in your eyes, in front of your eyes, like whenever you are going to solve it. If you are studying the notes first, making your concept, then you are reading the NCERT, then the NCERT would also be easy for you to understand. Anyone having any query? You just tell যে তোমার প্রথমে ক্লাস নোটসে এদুরা গ্রিপ থাকা দরকার, যাতে তোমার যখন এনসিআরটিও তুমি খুলতে আসো, মানে এনসিআরটি খোলার পরেও তুমি যাতে সিকোয়েন্স বুঝালো যে হ্যাঁ এই সিকোয়েন্স আমার পড়তে হবে, এই সিকোয়েন্সই আমার টপিকগুলি কভার করতে হবে। That means covering class notes and revising class notes and having full command on class notes is primary. And also, like she is mentioning NCERT so many times, I guess you guys are understanding what is the important factor যে NCERT এতবার মানে একজন রেজাল্টিং স্টুডেন্ট যদি এতবার মেনশন করে, তো it should be very easy to understand for you যে NCERT is one of the key factor you should follow throughout the year, throughout the day, throughout the week, throughout the month, because without NCERT you would not be able to make it. Without NCERT you will not be able to gain it. Without NCERT, if you are planning to skip NCERT, then result will definitely skip you. So Liga, right now I am also making a special book on NCERT, like I said. তো এলিকা দেখো NCERT যারা রেজাল্ট করছে তার লগে তুমি কথাগুলো বুঝবা যে NCERT এর ইম্পর্টেন্স কতটা। অ্যান্ড ওই যে বইটা বানানো হইতেছে ওইটার মধ্যে NCERT প্রত্যেকটা লাইনেতে কোশ্চেন বানানো হইব, NCERT প্রত্যেকটা লাইনেতে MCQ থাকবো, and that's why I am planning to do so. Otherwise NCERT এর এত প্রায়োরিটি দেওয়ার কিছুই নেই। NCERT থেকে সবাইবো, NCERT থেকে সবাইতাছে, NCERT থেকে সবাইছে। এলিকা কভারিং NCERT in a detailed manner, primary and compulsory thing that you need to follow. Char, karo kono query? How you should revise a particular chapter because like you are taking it after some time for the mission. Can you how you to revise a particular chapter that you have completed maybe sometime after you are taking it maybe 1 or 2 months after. Okay, মানে might have forgotten. ওকে 1-2 মাস পরে একটা চ্যাপ্টার কভার অ্যান্সার, 1-2 মাস পরে যখন অনেকগুলি টপিক অলরেডি বেরিয়ে যাবে মাথার থেকে, তখন ওই জিনিসটা আবার প্রথম থেকে কেমনে সুন্দর করে রিভাইজ করা যাতে সবগুলি জিনিস আবার মনে হয়ে যায় এন্ড কোশ্চেন প্র্যাকটিসও হয়ে যায়। For that you have to study like giving full attention to that thing, like you can't divert your mind whenever you are studying, and like whenever you are studying especially biology, and you have to read everything line by line, and you can't like in 11 how many chapters are there, like I forgot. She's telling about chemistry or biology. Chemistry. Yeah, I was telling about biology.
for chemistry, first of all, you need to see that in which topics you can or you still remember and which topics you don't remember at all. The topics which you don't remember at all, first of all, see the topics, and the topics which you remember, try to solve the MCQs. Then you will know that like you still remembered it nicely or like you are having a confusion in that. Then see that topic again, and like it will be easy for you to revise it again. Like after revising it so many times, the time limit reduces. Like you can revise it in a blink of an eye. So it's like revising is important again and again. Exactly. That means revising and practicing the question is the most important two things you can do for yourself. You can do to endurance it. So এই দুইটা জিনিস you just can't skip it. And এই দুইটা জিনিস skip করলে it will be very difficult to get a good college or to get a good seat and to get your dream life that you have seen during your starting phase. Okay, I guess it was a nice experience. I guess you have learned many things from her. So what is the preparation method? What is the way? What you need to do and what you need to avoid. So here, Barsha Dash from Barsha Roy. Sorry. Barsha Roy. আমার টাইটেল দিয়ে একটা চাপ হয়ে যেতেছে। Okay, so here Barsha Roy. Yeah, she's from my title. So Barsha Roy from AGMC and one of the brightest student that we are having from 2023 batch. So I would expect a huge round of applause for her. So I'm just coming in 2 minutes, okay?